Mr. Kurang si yow laay ñëw government bi comme dañ stop pay wala salaires yi nga xam ne ñu ngi ko doon fay lu toll ci wala over 1424 mais mu nga wax employees yoo xam ne ñu ngi leen doon fay ñu nga wax ghost workers mais bi am na ñoo xam ne sax nekk they are not alive mais bi am na ñuy receive seen salary wala am na ñoo xam ne nekkuñ di liggéey ñu ngi toog kër wala leneen ak leneen so government bi stop na loolu ñu bari kaas nañ ci xam naa loolu dinaa ko indi def nañ benn vidéo to seek the reaction of opinion of the Gambians loolu dinaa ko play after su ma ñëwee first round moo defee first round table ba pare but yow lan mooy sa réaction ci loolu ndax is a late move wala move bi tamit mais bi warutoon a nekk lu easy am na ñuy wax ne 8 years comme bi fi Barrow nekkee ak léegi mënuloo wax ne loolu nekkutoon di am na ñuy wax ne sax overstaff mu ngi am boo demee am na ñu tudd sa jiyaar yi am ñu tudd yeneen place ni boo fa demee ñu ngi am na ñu jël ñu faa liggéey ñoo xam ne daanaka amuñ fa benn solo waaye just dañ leen jël rek but coming back to this comme 1424 ghost workers yoo xam ne government bi stop na di leen fay ban jàngat nga si am Mr. Kurang. Yeah, I mean foog naa d'accord naa ne it's late but obviously better late than never. You know, lu tax ma ne is late parce que ci naka 2016 coalition bi one of the key mandates mooy the restructuring of the public service and the civil service pour seet civil service bi nu moo doxee you know and the security services mun a def ci adjustments te man ci lu ma understand mooy ne su fekkee ne ñëw nga and take over a company wala nga ñëw take over a country wala nga ñëw take over an area council your first job as a manager leader li nga war a def mooy nga kisi nga xam lan mooy problème si diagnose comme docteur rek soo fa demee def ci feebar daf koo jëkkaan diagnose moo xam lan mooy problème te foog naa every government loolu lañ dee def léegi xam naa ne government bi ñàkkuñ ko because there were so many consultancies think tanks you point out yan mooy feebar yu nekk si Mansakunda bi ak naka la ñoo mun a dindi feebar yooyu noonu so government xam nañ lan mooy problème bi te one of the problem mooy one public service di dafa overloaded dafa cause so many budget constraint dafa tax xaalis mu ñàkka ndik nga jël nit koo xam ne productive wut xëj na amut qualification bi wala su amee qualification bi sax place bi ñaari nit a fa war a nekk nga def fa 5 nit loolu mooy redundant nit yaa ngi fa waaye nekkuñ di produce so loolu problème boobu mu ngi ci civil service bi mu ngi tax ba nga xam ne government budget deficit bi right naafuloo bu ñoo jëfandikoo budget deficit daf ci am mënu ñoo dépenser yépp lu ñu war a def ndig fay loo xam ne waruñ koo fay weer bu nekk leneen tam mu ngi ci parastatal si soo xoolee most of the parastatal ñoo xam ne ay compagnie yoo xam ne government ñoo leen moom ay NAWEC ay Gov'T ay whatever other government departments like GRA etc you know nit ñu ngi gis ne kenn xamut employment policy based on what la dang dee gis rek nit yaa ngi dugga di génn employ loolu la government war a intervene from 2018 pour mun a am control over the budget mun a indi efficiency mun a audit civil service human resource audit pour mun a xam ne yow yaa ngi ci place bi ndax war ngaa nekk ci place bi nekkul ne dañoo xool sa bot dañoo xool place bi lu mu laajte ak yow loo indi ci place bi so loolu nag jël na 8 years waaw gars yi nga ko soog a indi waaw loolu tax ma ne la better late than never ñu ngi ko soog a indi nañ ci serious tam nekkul ne def ko once and stop nga jël 1400 people loolu is a very small percentage ci government boo xam ne mu ngi employ mooy 50,000 to 100,000 people yaa ngi wax about just 1%. Understand? Still no problem. Yeah, nit la 10 nit sa suñ lu see liggéey. Right? The government dafa war a find what to do with them. Jawara def na ko fi ERP in 1985-86 when they retrench people dañ leen create something pour ñu mun a def dara. Right? ba pare itam nekkul ne one stop exercise la dafa war a nekk loo xam ne dafa war a continuer ndi government di gën a gis ne di civil service ku fa war a nekk wala parastatal you deserve to be there. dang fa war a nekk nekkul ne rek dang fa nekkam di sa nijaay mooy managing director or PAM secretary because loolu dafa sonal budgeti Gambia. Right, dinaa ñëwaat yow on the same issue. Durja comme lan mooy sa réaction tamit si loolu mooy government ñu stop
salaries yu toll ci 1424 wala over muy ñu ngi woowee ghost workers ban gis-gis yi yow nga ci am. waaw pour man ñu ngi rafetlu loo xam ne moo am waaye lu yàgg la daanaka lu ñoo wax kañ la commencé xëy na dinañ ko delloo du ñàkk depuis ci nguuri APRC nguur bi ñëw na lim diggee maanaam mooy wecc doxalin dañ ñëw pour gis ne li fi newoon naka la ñoo fexe ba soppi ko ñoom ñu ici li nga xam ne luy sax la nit ñi lu ñoo mun a nangu and nguur dafa am responsibility bu mag ngir lan képp kuy liggéey ci nguur sa réew nga ko defal réew mi lañ fa nekkal bu ñu waxee ghost workers ñoo xam ne dañoo ay tur yu feeñ ci kayit la waaye seen jëmma doo leen gis te weer bu nekk ñu ngi ekkati xaalis di leen ko jox li ñu war a laajte mooy xaalis bu ñu doon joxee noonu ci yan loxo la dugga parce que loolu dañ ko war a toppa duñ wax ne rek ne génnee nañ waaye koppar bi doon seen wala ñu ngi ko doon jox loolu war nañ koo génna leeral ko boobu fa tamit si statement bi sax ñu ngi wax ne da recovery tamit dinañ ko def pour make sure ne xaalis bu ñu fay ñooñu dinañ ko tegaat dinañ ko jotaat teg ko si table ji waaw nga dinaa ko def ak def ko lu bari uute mu ngi ci gis nga soo buggee pour nit ñi gis ne da nga jël sa matuwaay ba tax léppaloo ici ñu fulal ko yu mel ni waruloo cee teggi sa tànka parce que lu ñëpp moom la am ñu ko seenal di ko lekke lim nasaxal ci réew mi dafa bari soo ko xaymaa nga xool ko ci ay at xaalis bu bari la mënoon naa dugga ci bunti wér-gu-yaram bi kaaraange jànguwaay bi wala ci wàllu mbéy mi ak yeneen jumtuwaay waaye du loo xam ne ay nit war nañ leen ko bàyyee ñuy lekk xaalis noonu ci neen lii moo feeñ lii moo génnagum mun naa am laa wax mun naa am na yeneen yi nekk ci biir te nguur war naa am système bi nga xam ne bépp béréb boo xam ne nit ñi ñu ngi faa liggéey dañu war a xàmmee wante kan la ak ñan la liy ñëw ci ñoom luy dugga ak luy génna maanaam nañ dugga ci i système yi nga xam ne daf ñoo dimbale pour ñu xeex mbalañ fo nga maanaam lu mel ni corruption parce que lépp loo xam ne séef nañ ko ci wàllu luy seen na dem ci corruption njëriñ la moo ici si nit ñi njëriñ la moo ici ci réew mi moo tax corruption foog ñu dooleel ko am na réew yoo xam ne am nañ jaar-jaar yu mel nii soo xoolee réew yu mel ni Tanzania ñoom tam toogoon nañ rek xool seen civil service bi ñu bari ñu faa liggéey yan kayit nga am ba war faa mun a liggéey expérience bi comme lu ñoo wax rek nepotisme sa mbokkaa fi nekk wala diw laa xamantel loolu du ñàkkatam bari na waaye war nañ ko seetaat bu baax a baax a baax lu ñoo wax ci overstaff yàgg naa di ko wax du ma denc di ko wax ne waxtu jot na Gambia ñuy liggéey ci ay shift léegi-léegi bala ngaa jël benn office teg fa fukki nit nga xam ne lu ñoo def bariwut waaye noot nga xaaj ko xaaj bi nga xam ne ñii ñëw suba ñële liggéey ngoon awasi nu mu gën a baree loolu dafa baax sax si économie exemple nga jël jaaree sooy liggéey suba ba nga ne ñeneenti waxtu wàcce nañ nit dina bëgg a fay sax xaalis la am loo xam ne si keesi nguur la war a dem waaye ñoom wàcce nañ teg nañ waaye soo yokkoon waxtu yi nit ñi di liggéey di ko def si dafa gën a isi koom-koom soo lii war nañ commencé di ko xalaat gis nañ ko ci wàllu jànga bi bu jàngakat yi baree school yi bariwul ñu isi afternoon shift ñii di ñëw suba ñii di ñëw bëccëg jox na opportunity ci ndaw ñi ñu bari ñu mun a jànga gën a yaatal seen xam-xam ci wàllu liggéey bi war nañ ko def te dina wàññi one way trafic bi suba ñëpp xëy jublu benn boor su ngooree ñëpp xëy war a delluwaat seen kër yi dafa isi traffic congestion yoo xam ne lan moo tere sa banque si seen boppa ñuy extend seen working hours because transaction la loo xam ne luy isi koom-koom la Gambia daal tiri foo rek yëpp shot na daaw loolu war nañ koo xoolaat seet nuñ ko war a gën a yaatal. macha allah monsieur Bojang. waaw jërëjëf ñu ngi rafetlu nguur bi lu mu def lii I think is long overdue war ñoo em fu ñu gis nii mooy wax nangam lañ jéene nangam lañ def nii dégg bi mooy am na institution yi nga xam ne famille yi ñoo ko moom Gambien yi moomuñ ko ñoo fay am liggéey rek ñeneen ni muñuñ faa am liggéey ñun ñëpp xam nañ fii demal jiyaare nga laal benn nit dina la wane nijaay mosoon na liggéey fii wala nii mun na demal port di same thing suma maas yi apply nañ ba soona amuñ waaw te man xam gis naa ñu nga xam ne maa leen jàngal ñu ngi foofu port man maa leen jàngal su ma demee foofu kii suñu ticca la di same thing jiyaare so système bu fi nekk moo bon nañu waxante dëgg te loolu jéenee ko
is very important so nguur su ne jël nañ matuwaay pour def loolu noonu ñun yëpp ñu ngi leen ay encourage make sure they go ahead waaye nag ñooñu noonu nekkul ne dañ dee fayal seen bopp am na ku leen dee fay how was it possible the entire government machinery ñu nga am 1000 plus ñu nga xam ne da ngeen dee fay gars yi waaye those people are actually not kan moo daan jël gars yi seen xaalis bi kan moo daan dimbale gars yi si lii nañu wax ñaata nit ñoo involve ñun solo ñu rek ne waaw nangam la déedéet ñan ñoo daan dimbale gars yi ñan ñoo daan sign on their behalf ak nguur bi ban système lañ bugg a asiwaat bu nga xam ne dafay tax lii du musa amaat ci dëkk bi boobu tamit war nañu ko wax nekkul ne bu ñu asi bi rek sign ay yooyu noonu déedéet we need a proper functional sustainable efficient system bu nga xam ne across the board ku manqué bés bi sax da ngay xam automatically loolu lu yomb la private clinics yi ñu ngi koy def fii private institutions ñu ngi koy def fii boo leetee 5 minutes sax daf laay automatique alert mooy ñëw sa email bi ku da nga leet nangam minute times wàcce su jotee tamit mu ngi laay signal daf laay asil email you can see the trail boobu amul sax ca amul nii boo demee tamit dina la week bi yëpp ñaata nga liggéey ñaata hours nga liggéey ñaata minutes man fu ma daan manage Kaygo dental clinic bu ma balaa ma faa jógee that was there da ngay dem rek nga dem sa home base da ngay gis lépp where private clinics are doing that what about government and this depuis 8 years so ñun we acknowledge steps yi is good and we actually promoting it while duñ bëgg tamit ñi nga xam ne ñoo doon aid wala di abet nguur bi wax ñu ak ñaata la si koom-koom lañ manqué it's important ñu wax ñu ko and ban système la ñoo assi bu nga xam ne moo gën a baax système bii nii pour make sure ne ñu detect lii balaa in fact mu xew parce que we have the means te mun nañ ko def so loolu man foofu laa bëgg a am si discussion bi waaye nag dëgg ñu ngi koy rafetlu waaye they should not stop there they should move ahead quickly for that matter all right Mr. Suwane thank you very much Garmi maa ngi njëkk di gërëm government bi waaye half gërëm laay def de half gërëm waaw because this is serious okay ak tamit war nañoo xam ne lii was not the first time I could recall some years ago whether it is 2024 2023 but du ma mën a remember year bi ak date bi but I can vividly remember that nguur bi the personal management office bi PMO dañ detect over 2,000 ghost workers la wax xam nga so government su ne dañ stop seen salaries yi because li ma they halted their salaries loolu laa dégga recently dinañ leen gërëm ngir ne gaa yi génne leen wax ñu loolu waaye when were these people employed because this was overstaffing most of them are overstaffing nag Mr. Bojang dafa wax li lu am solo tamit kañ moo leen dugal si budget bi because soo ne good governance practice da nga war a dem to an extent nekkul da nga wax nit ñi ne dama stop ghost workers xaalis bu nga doon fay gars yi nekkul sa xaalis yaa ngi doon fay ñooñu noonu through taxpayers money waaye dafa am ku doon njëriñ si xaalis boobu noonu kam moo doon njëriñ boppam si xaalis boobu noonu xam nga su fekkee ne xam nga boromam xanaa da nga ko war a announce rek nga ne da nga stop salary bi no that's not the stop you have to prosecute them because it's fraud. But what was the extent of the damage? ñan nga prosecute ñu doon receive wala ñu doon receive ak ñu doon fay okay ñëpp dañu war a face consequence ñu doon receive ak ñu doon fay okay xam nga because the issue is yow mënuloo nekk in a responsible position yaa ngi génne in this modern world I'm talking about the world of technology laa wax ne mënuloo identify who is receiving government salaries you cannot identify that one you should identify them. You should be able to do so. And there's no excuse nekkuñ foofu noonu. I'm talking about the e-governance system. loo xamante ne even ñoom suñ ko amutee soo demee in responsible political parties, if you go to their policies, you find that they are promoting that if they come to government, they will do e-governance system. They will promote e-governance. What is stopping the government from
transforming the system that they have to adjust themselves to e-governance. E-governance make it very easy even for the president to know what is going at the Ministry A or Ministry B. Nobody can, do anything there without the president knowing. Doesn't even need you to open papers. Somebody as a minister or as a permanent secretary could easily be operating in his office. You are sitting as a president, monitoring whatsoever the person is doing there. You will directly know. That's the essence of e-governance. So, soon they stop then hold some salary. I can say that maybe we can commend them because Gambia fee first so commend opposition is doing they get him. While you my get need to comment the fair responsibility at all. At the first place, why do you pay ghost worker? How did the ghost workers they manage to flout the system? How did they manage to even get 2-3 months salary? How do they manage to do so without you knowing? And every year, before you do your budget, before you present the budget to National Assembly, the minister, they will do some kind of engagements with the minister, with the technocrats. How would they be going years without identifying? And Kurang has said it here. The campaign these people have done, 2016, to come to government, one of them is this. You people mentioned here Mile 2. Mile 2, Mile 2, suma hold be more them. Because Mile 2, so they get reform, is outside, but inside is not. There's no reform there. Leka bundo leka at 2002, 2001, the same leka lanyo leka tay. Mawala. Lal bunyo neka di use 2001, the same system of bed that is there. So there's no reform. Manak yo, hanga lal bundaw suma boge ton, demalai A, purma muna ton. That's not the prison system we need. We need a prison system that can reform. So the same thing goes to all government sectors. This ghost workers is not even half detected. I'm talking about 2000 was revealed by PMO. You can Google this out anywhere. You will find that 2000, over 2000, over 2000 ghost workers were detected. What happened to them? What have they done against them? So they detect 1,000 nyata. Over 1,400. 1,400 something. The Malawa is a lip service. You know, it is barrow political gymnastry. More in the Fofnon. Those supports Sambokabi Munako John Ligi. Wax bi moy kagn la commencer xam nga wax na ko suma mané am depuis time comme na continuer la di exactly comme like gis nga bu Yahya Jammeh bi na la the coalition government have stopped those salaries, many salaries. I can tell you majority of these Sokotope dafa commencer 2019 when that politics of deception started to deviate from the promises to go in for a long-term ambition. Fofu la li yeb commencer. So man limay wax I'm speaking with confidence ne suñ ko investigater lool mo wara xam am sax dañ ko wara investigate ñu xam kañ la ñaata nit la ak ñoo involved lutax ñu fay leen ba tay. The Minister of Public Service, he promised that they will investigate. How many promises did Barrow fail? He said he is not going to serve more than 2 terms. Comme promise na kay du ko def man la wax ma ngay tok fi man la wax kenn du dem uyu aate ji kenn du dem ci court ci li mané 10 million from the malaria control fund ba légui ya ngi dégg di delay in the proceedings of that court mané Gambia Petroleum 20 million Gambian dollars la wax over 2 billion Gambian dollars Gambia Petroleum sen saga bi sen fuel saga bi 2021 ana caisse bi mané di ecology hotels Amad Ba ak ministre bi pétition bi xana dégulo ko ana caisse bi man ñu lan ñu ne safara moo laka demal basse nga dem nga xool écologie bu ñu fa sàmba safara moo topp fale mu ñu laka foofu noonu kenn xamul safara bi fan la jógee safara bi nag ruuf bi rek la laka safara bu jógee si ala bi mënut a laal dara waaye ruuf bi rek la ñëw topp laal ko demal baara nga fekk ciment si ñu daal kam moo dem uyu si court bi dama laa wax ne is lip service. They will not do anything because Barrow is the most corrupt political leader I have ever seen in the world. So musuran bopam si hanga nakalay oye the highness like sulwol way hole tay den nga fawon. No science sulwol kerong we are beyond kerong. Member Kegambi is not kerong. So what if I commend them, I'm not commending them they have done good. I'm commending them for them they think that we are fools. They can only tell us that we have revealed ghost workers and we have stopped their salaries. Right. But who did it? Right. Why was it done? Ñu wara dem ci AT bi lan lañ wara dem ci next ban methodology lañ leen wax because technology must be encouraged to stop this malpractice. Aduna bi dafa advance ñun ñu ngi taxaw ben place. So man gërëm bi moy lool rek. All right, Mr. Suare. Yes, Mr. Camara. So yow lan moy sa réaction ci lool?
comme panelists yi nu ngi ko waxee yëpp nu ngi ko waxee rek dañoo thank the government. This I think I agree. I was going to come there because most of the panelists did not make mention of that. This is not the first time. This is first time new track ghost workers. I remember, I think 2018, 2019, even though I think at some point it was more of the Ministry of Education, especially basic and secondary education, looking at the nature of teachers and how they quit the profession, that there was a head count. They call it a head count. The PMO conducted a head counting where almost 2,000 plus ghost workers were detected in the system. Understand? And then the guy def lolu, they didn't stop on sending salaries, and then they said they were gonna take steps to end so because hangala mo naga problem. I understand that we don't have advanced technology come Bojang nunko wahe, and we need that. We need the governance system, but also then hamne. You don't need too much technology. Exactly. So each ministry, daily, weekly, monthly, each ministry is run and controlled by heads. Of course. Who is coming to work or not? Then go and when they did the first head count and then detect ghost workers, what did they do with those people? That is one. Two, just most of the ghost workers are recycled in the system. Then buy this place because then for the nekun dilen job halis, nekun dilen fay halis bumut, you them fenen either in the parastatus or somewhere. Most of them that's what they do. So legi, one, are they still receiving the other salary? If no, can more neka they receive salary bobu? Come nyari ninko wahe. That should be the question. Why? What happened? The time bobu the government did not sophisticate the system to avoid reoccurrence. Malomo that sometimes you wahe ne government si defay dara, ñun civil society dañu wala jërem. Hanga ñun lum de xol. Lan mo tax government def lu nekk di def and kañ lañ ko war na def? Because government have did head counting in 2018, 2019. 2,000 ghost workers. What happens to those ghost workers? What happens when they stop the salary? Did they hold them accountable? The accountant general's office, who was paying those people? How did they detect that those people were not in the field or in their office or not delivering service? Just now, Gambia, what we need, more nekane, a total civil service reform. Like Kurang, this is one of our top priorities. If you look at our civil service in the First Republic, it's one of the most efficient, even though they were bots. Yeah. Right? When the Second Republic came, we have bots because it's where the whole issue of personalization and monopolization of our sectors comme nu ko waye ko xam nga def ko fo lo won nako fi man musuma ko gis xeyna am na de post ñu announce vacancy man musuma ko gis way xam na ni ñu ne wone dama start liggéey post tay all of these parastatals non le mel but the thing is we need to revamp our because how much problem our jump of our budget the higher level of our budget they them see salaries but what is the productivity level of our civil service? So it's a good thing that always government must start from somewhere. And then the point is now what happens to the accountability measures for both the office bearers and then the staff and then those who found one thing is the problem. What are they going to do? One, let them publish the name. It's very simple. If they told the ghost workers are in the Ministry of Basic Education, the Ministry of Basic Education should be able to have a list of all the teachers they employ in this country. National Assembly the same. Ministry of Information the same. Take these people, talk to them, where they taking their service, where they receiving the service. No, because I know dega. Maybe out of these 1,400 people have no they still receive their salary because most of them are on bank pay direct. But what happens to the counter? Is the paymasters returning the money to our account? What are they doing with the money? That's what is needed now. And secondly, now, what is the solution? Because it's already a criminal financial investigation. So what happens next? Moving forward, definitely, while the point is we cannot also continue to say, okay, then TA ghost workers, 100 ghost workers. How do we ensure that there are efficient and effective measures to avoid ghost workers in our system? Because problem. Our spending on workforce is not reflecting on the productivity. That is very easy to detect. And then they're gonna Kurang also talk about entrenchment, right? And remove. So these are two different things. These people are not even looking at staff that are redundant in the system. You get them legal, but their productivity level is not there because an office needs 10 staff, you get 20. Because suma bajan, suma dom, suma jarbat, therefore am ligay singur.
That is one thing. But both of these systems need to be checked. And then we need to make sure that there are serious accountability measures, that people don't get paid for labor they have not offered the Gambian people. Because you need to pay this money, our taxpayers, suma yaay ku nekk si garden ñamina, suma papa nekk fale base in the rice field, ñu nekk di fay ñi because they want them to deliver service, jangal sen domi, demal si lopitaan yi and all of that. So ghost workers in the system, and then redundancy in the system needs to be a serious issue that we need to address. And then the only way to address it is a robust civil service reform. Thank you.